Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Նյու Յորքի Սրբոց նահատակած ամենօրյա վարժարանը ուրախ տրամադրությամբ փակեց 2012-2013 ուսումնական տարին։ Նյու Յորքի Սրբոց նահատակած ամենօրյա վարժարանը հրաժեշտ տվեց իր 31-րդ տարվա շրջանավարտներին, ինչպես ամեն տարի տոնական տրամադրությամբ։ Այս տարի էլ սնավի ուրախ ճաշկերույթ պարահանդեսը կազմակերպված էր մի քանի նպատակներով։ Առաջինը նշելու ուսումնական տարվա հաջող ավարտը եւ հետո հերթական դրամահավաքը անելու վարժարանի դռները բաց պահելու համար։ Այս 31-րդ տարվա շրջանավարտները 7-ն էին, համակված տոնական դրամադրությամբ եւ նաեւ աչքերի մեջ նշмарվող հրաժեշտի թախիծով։ Zarmina, there's a big benefit here today, this gala benefit. What is the purpose of this benefit here today? Of course, financials. Major problem is always to maintain Armenian education in diaspora is the financials. And we are so fortunate that we have friends of HMADS, Holy Martyrs Armenian Day School, a group of dedicated people who always every year plan several fundraising events in order to balance the sheet, balance the budget at the end of the year. So this is their almost so many years since 1996 that they have been around, and many of the members, they're not even parents or they didn't even have children in this school. However, they support the Armenian education just for posterity, to make sure that Armenian culture, Armenian language is surviving in the mouths of our new generation. Not only do you have to help do the academics, the American academics, but you also have to do the Armenian language, history, and culture. What would you say throughout the year was the events that you did that stands out in your mind? We have several events we had starting in November. Back in November, we celebrated Sayat Nova's 300th anniversary, and I think this school was the first in the New York, New Jersey area that remembered that we had such a talent as Sayat Nova, who wrote and music and lyrics and played the music and also sang the music. He was a royal troubadour. Afterwards, we had a concert that was dedicated to our martyrs. It was a special classical music along with the Holy Martyrs Armenian Church. And most importantly, of course, this year we are so proud that alumni came together, and one of our alumni is in fashion design, and she, along with other members of our students, graduating students, they came together and they planned a fashion show which included youngsters, 3-4 years old, and also graduates who run or walked on the catway, and they were magnificent, and they generated also some good amount of money for the school. You're very loved by all your students and your alumni, parents. It's a huge responsibility. I have 2 children. I know raising them, it's a big responsibility. What is it that the message that you want to give to the 8th grade students, graduating students? What's the message you want to give them? Mary Linda, you touched my heart. We don't have 8th grade. Every year for 31 years at every graduation, I say that next year maybe we will have 7th grade, but however this community is still not believing in how superb the education is here in this school, in this small school that we have everything. I had the best, as you said, parents, children adore this school, and it was my very best reward when I heard this Friday that one of our graduates who is in a different school in 8th grade, graduating from a different school from 8th grade, said to his sister in 6th grade that she's graduating this year from our school, 6th grade elementary. She said that make sure that you enjoy every second at Holy Martyrs Armenian Day School. You're not going to find the same atmosphere, the same educational attention that you get at Holy Martyrs Armenian Day School. Zarmina, thank you so much. I mean, you're doing such a justice to the parents out here. We don't want to lose our identity, and for what you're doing, there's no answer to that. There's no thank you for that. Thank you to our community for supporting. Thank you to our parents for believing in HMADS. Շատ շնորհակալ ենք, որ մեր հայ ծնողները գահավադան հայեցի դաստիարակության եւ իրենց ծավալները կփերեն նման հայ վարժարան, ուր ամեն
տեսակ հոգատարության հետ նաև բարձր ուսման մագարտակ ունի։ I am here with the graduating class of the Holy Martyrs Armenian Day School, and they're going to give their names and why they love this school. My name is Anush Bezjin, and I like HMADS because I was able to participate in the science invention contest and meet Dr. Raymond Damadian, the inventor of MRI. My name is Edward Nemtsian, and I like this school because I learned a lot about world history, and it was very enjoyable. My name is Nicole Khrimian, and I like the school because it has a very nice environment, and the teachers can go one-on-one and help the students if they need help. My name is Melanie Andriopoulos, and I like HMADS because each student can get individual attention from the teachers. My name is Aline Khrimian, and I love HMADS because I made so many close friends I couldn't make in a bigger school. My name is Daniela Shpayan, and I like HMADS because so many memories were made in this school. Սփյուռքում գործող որևէ հայկական կառույց նյութական դժվարություններ է հաղթահարում, հատկապես վարժարանները, եւ եթե չլինեն հավատով լեցուն կամավորներն ու հովանավորները, անհնար կլինի պահպանել վարժարանները։ I am here with Haraj Arukyan, a supporter of this school. Why is it important for you to support this school? Primarily because a couple of my daughters graduated from this school, and my wife has been working for the school for about 25 years. Supporting the Friends Committee here that organizes these functions. And to maintain our identity, we need support. I think we would like to have more people send their children to the school so that we may be able to keep our heritage, our language, our religion. And if we don't help the school, who will? So we are working very hard, and we are committed to be here as long as we can. So the school will succeed and will prosper forever, hopefully. As alumni of this school, what are the tools, what did you learn from this school that moving forward in your future and your career? It was key, for sure. I mean, I've known this guy since nursery, since 4 years old, and keeping that bond between everybody that I've met there. I think I still talk to 15 people or so. Education, Digi Markaryan, she helped us a lot. She taught us, I remember memorizing the 50 states was key. I remember going into 7th grade having to know that. Sean can elaborate on some things as well. Yeah, I'd honestly say Deacon Makarian, she was the best teacher I've ever had. And seeing teachers in a small school like that, you know, they do more than just teach. So one thing I would definitely tell parents of current students now is see how tightly fit the school is, and the best way to support the school is joining in that tight family and just support them at events, ask for other people to come in and join, and that's how a family like that can grow. And that's what we're trying to do now, supporting them here today. And I always say, like, I'd like to maybe get married at Holy Martyrs if I do get married, and just continue doing anything I possibly can at Holy Martyrs. Աղջիկս Թալար Հովսեփյանը ավարտած է Holy Martyrs Armenian Day School-ն 2011 թվականին, բայց ես կհավատամ դպրոցին, անորամար է որ սնավի բարեկամներու հանձնախումբին մեջ եմ եւ դպրոցին հոգապարծության մեջ նալեմ եւ շնորհակալ եմ բոլոր անոնք որ գուզեն օգնել դպրոցին որովհետեւ դպրոցը գանքուն մնա եւ շարունակե աշակերտները ավելնան եւ որ դպրոցը լավ գլա աշակերտներն լավ վիճակի մեջ կլան. It's a wonderful experience. Not only do they receive a first-class education, but they graduate with such a sense of cultural identity that lasts them a lifetime. They understand who they are, where they came from, and what they should do to support their community going forward. Այս օրվան կարևորությունը մեզ համար դպրոցը սկսած օրենի վեր միշտ տարեկան բարանտես կլա եւ նպատակը միայն զվարճանալ չի անշուշտ. Նպատակը մեմը դպրոցին շրջանակը հավաքել կովկովի բերել որ դեսնան դպրոցը եւ հետո at միջոցով դրամ հավաքել հանքանակություն ունել որովհետեւ գիտեք վարժարանները դրամական կողմը շատ վտանգավոր հասարակություններ են շատ ծախս ունին եւ շատ թյուրավ իրենց բյուջետը գնա բան ժխտական ցիկի մեջ մտնալ ուրեմն դեվական հանքանակություն պետք է դեվական դրամի մթերք պետք է եւ միշտ պետք է ասանք քիշերներ գազմագերբել եւ դպրոցին համար հասույթ հայտարարել թե ոչ գիտեք քանի հատ դպրոց մեր համայնքի մեջ արդեն կոչվեցավ բայց մենք խումբը բարեկամներու անձնախումբի անդամներ գարձեք
երթում մրազենք եւ գուզենք որ աստվածը զորանա տրամական կողմը եւ միշտ բաց մնա եւ միշտ զարայի աս համայնքին։ Հանդիսությունը սկսվեց Սրբոց նահատակած ամենօրյա վարժարանի բարեկամներ հանձնախմբի ատենապետ Հովհաննես Մալիկյանի ողջունով ներկաներին եւ վարժարանի աջակիցներին ու հովանավորներին։ Վարժարանի հանձնախմբի համատենապետ Արեգ Նշանյանը շնորհակալություն հայտնեց հանդիսության պատվո ատենապետներ Տեր Եվտիկին Նուբար եւ Անահիտ Մահտեսյաններին վարժարանին հովանավորելու համար։ Վարժարանի տնօրենուհի Զարմինե Պողոսյանը շնորհակալությամբ նշեց վարժարանին նվիրյալ անձանց եւ մասնավորապես այս տարի կյանքին հրաժեշտ տված Սրբոց նահատակածի ամենահավատարիմ անհատներից մեկի Գրեյս Քեշյանին։ We just lost our very precious person, member of the board, the historian of the school, Grace Ketchian. God bless her memory. But I learned so much from her, and I knew from her that this school started with 7 students. And one of the 7 was Laura Mahdessian, the daughter of Mr. and Mrs. Mahdessian. And since then, whenever I see Mr. Mahdessian, be it at Armenian Affairs, Armenian Hantes, church festival, how can I help you? How can we help this school? This is his first question after the hello. And that gives me so much strength, so much energy, so much enthusiasm, so much belief in Armenian education that our community has a caring person personified in Mr. Mahdessian. Thank you, Baron Mahdessian. Հուշանվերով գնահատվեց վարժարանի բարերարը Նուբար Մահտեսյանը։ Թեև վստահաբար կարելի ասել, որ ամենամեծ նվերը նրանց համար այս հայ աշակերտների հարգանքն է։ I am very proud to be an Armenian, and I am sure you are too. But to be a true Armenian is not enough to have an Armenian name and go to the Armenian church. It is important that we speak the Armenian language, which for me is one of the most beautiful languages in the world. This is when the Armenian school comes to our rescue by teaching our children for 6 years the Armenian language. And when these kids grow up in the future, we will be very proud of them because they will be protecting our Armenian identity and heritage. Հանդիսության ներկա էր նաև Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացության աշխատակից Սահակ Սարգսյանը։ And the pleasure for me to be present here as we all recognize the important role of Holy Martyrs Armenian School in educating our young generation and its excellence in education. On behalf of the Permanent Mission of Armenia to United Nations, I would like to particularly commend the leadership of Zarmine Pogosyan, the school principal, whose dedication to school and service to community are exemplary and exceptional. Կանադայից ժամանած երկիչ Գևորգ Արթինյանը խանդավառեց ներկաներին, նպաստելով նրանց ուրախ տոնական տրամադրությանը։ Տասնյակ տարիներ է, որ մեր համայնքի այս անդամները առանց հոգնելու իրենց լավագույնն են անում, նվիրում իրենց նյութականը, ժամանակը, աշխատանքը, որպեսզի կանգուն պահեն Սրբոց նահատակած ամենօրյա վարժարանը, բաց պահեն նրա դռները բոլոր այն ընտանիքների զավակների համար, որոնք ոչ միայն խոսքով, այլ նաև գործով են պահպանում իրենց հայ ազգային ինքնությունը։